Türkiye'den ve dünyanın Well, farklı ülkelerinden bizi izleyen çok distinguished sevgili viewers konuklar, who are izleyiciler. watching us from Turkey Ankara'dan and from various herkese parts of the yeniden world, once selamlar, again, sevgiler. greetings and regards from Programımızın Ankara. bugün beşincisini Tonight, we gerçekleştiriyoruz. are Bu organizing the salgın fifth döneminde of our başladığımız programs. This is ve a series of ilk programs that haftalarda we have Kemal started during this Sayar'la pandemic çok process. güzel bir And in the first sohbet weeks, we had a very nice gerçekleştirmiştik. Bugün conversation with tekrar Kemal bu Sayar. akşam He is çok with us kıymetli, çok again. güzel dört And tonight, konukla we yeni have bir formatla very valuable, karşınızdayız. very important guests, Bu and we have akşam a new format yeniden for our düşünmek, program. yeniden So yorumlamak, tonight, zihin yolculuğu. we Benim açımdan have bence iki for me önemli has boyutu var. two Birincisi important bu akşam dimensions kültürü, of sanatı ve özellikle bu tonight's dönemde kültür program ve for sanatın rethinking and nasıl reinterpreting. First of etkilendiğini all, we will be talking about konuşacağız. how Diğer culture and taraftan arts have been özellikle Yunus Emre affected in this açısından çok process. önemli olan And on the other hand, we will be Covidoscope talking about our projemizden Covidoscope bahsedeceğiz. Ve bu project, which is projeyle very birlikte important de for the aslında Yunus Emre benim Institute. şahsen çok And önem this verdiğim is diğer bir another husus issue da that I personally Yunus Emre attach great Enstitüsü'nün importance to, özgün, is kendi that the Yunus içinde Emre ürettiği Institute projeleri is now gerçekleştiriyor carrying out olması. projects that are authentic Bu açıdan and da çok that are kıymetli. generated by the Öncelikle Institute itself. So konuklarımıza it's very hoş valuable in geldiniz that demek sense. First of istiyorum. all, I'd like to welcome our guests. Saadet Hanım, Ms. Saadet, merhabalar, hello, iyi good akşamlar. evening. Kemal Professor Hocam, iyi Kemal, akşamlar. have a good evening. Görgün Bey, Mr. Görgün, well, you've muted our microphones, so good evening. And I'd like to also say good evening to our other colleagues. merhabalar. Derya Bey, merhabalar, iyi Daya akşamlar. Bey, hello, Öncelikle ben good evening. çok Well, teşekkür first of ediyorum all, I'd bu like to thank you davetimizi kabul very much ettiğiniz for için. accepting our Çünkü kültür ve invitation sanattan because bahsetmek çok it's very kıymetli. valuable to talk Çoğu about zaman culture and bugün arts. tabii kombinasyon olarak Tonight, da in aslında terms of the insanın ruh hali, combination, insanın actually the psikolojisi ve mood, the estetik boyut, yani psychology of a sanatın person, and the ürettiği aesthetic estetikten de dimension bahsedeceğiz. that is Onun için generated bir by art taraftan will be the topics that we will Görgün be Bey'in covering. aramızda So having olması, bu işin Görgün Bey with organizasyon us kısmı, refers to the sanatçıların organizational temsil side of it, the edilmesi, diğer taraftan representation of sanatçı artists, kimliğiyle and also Derya Bey'in having Darya olması Bey as an ve artistic tabii ki Kemal identity Sayar is very hocamızın valuable. And of course, bu having dönemde Professor insan Kemal Sayar, psikolojisini sanatla nasıl who yansıtır, ona uh, nasıl cevap will verir, be o açıdan da çok talking about kıymetli how buluyorum. art would allow Müsaadeniz a olursa person to ilk express himself or konuğumuzla herself during this başlayabiliriz. pandemic. So if you allow me, maybe we can start with the first guest. Evet, sohbetimize başlamadan Before we önce kısa start our bir tanıtım conversation, we videomuz have a var very short Covidoscope'la ilgili. promotional video about Onunla başlayalım. Covidoscope. Ondan Let's start sonra with da that video Görgün and Bey'le then devam let's edelim. continue with Görgün Bey. Evet, bu program esnasında konuşulacak. Özellikle Saadet Hanım'ın Well, this katkılarından project will be bahsedeceğiz. discussed Kemal during Hocam'ın the program. katkılarından Especially, bahsedeceğiz. we'd like Ama to öncelikle talk ben about the bu contributions of projenin Saadet Hanım and Professor Kemal. But fikir first of babası all, sayılabilecek Fatma Nur Samaslı hanımefendiye çok teşekkür etmek I istiyorum. Bu would like projeyi to getirdiğinde biz first of all memnuniyetle thank kabul Fatma Nur ettik ve Samaslı evrensel boyutu very olması much, açısından da who çok
was the önemli. person who Onun için generated this kurul project, and we were içerisinden very böyle happy fikirlerin when this idea was gelmesi brought ve to us. kreatif And it's very üretim important with yapılabilmesi its bizim universal dimension as açımızdan well. çok So having kıymetli. such Onun ideas için Yunus from Emre within the Enstitüsü'nün 10. institution yılında bu tür and having projelerin creative gerçekleştiriliyor ideas olması is very valuable daha for us. So önceden on the bize 10th örnek teşkil anniversary eden of the İKSV'den Yunus sonra Emre Yunus Institute, Emre'nin having de such projects uluslararası happening anlamda Türkiye'yi, Türk of kültürünü tanıtmakla birlikte evrensel kültürü ortak IKSV, it karşılaşılan is very sorunlar important for us karşısında to yerel promote the Turkish culture and yansımalar nedir? to Bunların bir araya getirilmesi açısından çok kıymetli. see the Evet, local reflections of Görgün the Bey, tekrar universal iyi culture akşamlar. when faced Siz with joint problems. So, Görgün özellikle Bey, İKSV good evening once olarak again. yıllardır Türkiye'de hem So, içeriden as dışarıya hem de the dışarıdan içeriye kültürel etkileşim konusunda IKSV olağanüstü from both katkılarınız var. Ve bu salgın döneminde de within the birçok country and faaliyet outside the yaptınız. country, you've Şahsen de provided extraordinary contributions. And bizim during gibi this biz de pandemic, Yunus Emre you've Enstitüsü also olarak carried out birçok dijital etkinlik several gerçekleştirdik bu activities süreçte. Siz personally, de and as çok the sayıda Yunus Emre etkinlik Institute, we are yapıyorsunuz. also Diğer carrying out taraftan çok several projects, and önemsediğim you are also güzel bir carrying out çalışma several türü activities and atıldı. O da events. pandemi And sırasında on the kültür other sanatın hand, you birleştirici also gücü came up with a ve very anın good work ihtiyaçları that başlığıyla is güzel the bir yayın unifying power gerçekleştirdiniz. of culture and Diğer arts taraftan tabii during the sanat pandemic, alanında and the sanatçılar needs of boyutuyla this area. sorunlar da It was yok a very değil. important Bunu çok güzel event that dile you held. getiriyorsunuz kamuoyu So oluşturmak regarding in the açısından da. area of art and Bu artists, dönemi it's not nasıl like there are no değerlendirirsiniz? problems. You're Özellikle also sanat ve expressing them sanatçı really well, açısından. aiming to create a public opinion as well. So how would you Öncelikle consider this çok process, teşekkür ederim. especially Hem davet from the için view hem bu kadar of saygın artists and konuklarla arts? beraber olmak. Thank you Sizler very much, format first of all, festimizin both bütün for this dünyaya invitation yayılmasına and also aracılık being with ettiğiniz you için. with such distinguished Çünkü guests. And I would aslında bu like to salgın, thank you as pandemi well by biliyorsunuz en helping çok us hava to yollarını express our ideas all yani around the bütün world. Well, uçaklar geri actually, indi. this pandemic hit Yapacak bir şey kalmadı. the Şu airline anda ise industry yeni most. I mean, all the uçuşlar planes have turizme landed. There was vurdu nothing else that could ve be done, ağırlıklı and the olarak da flights bizi have kültür only sektörünü started. çok fena vurdu. Yani en erken pandemiden etkilenen kültür Flying sektörü very oldu. recently, and I think En it son hit geri dönecek the de culture büyük sector ihtimalle most. yine I kültür mean, the sektörü olacak. culture sector was Ama bu hit by the şu anlama da pandemic last, and gelmedi. probably they will be Evlerimize the kapandık. last Mart to revive. But 18 this günü also did not itibarıyla mean that, sokağa okay, çıkma yasağı we ya da dikkatli sheltered in olma our durumu bitti. 3 houses ay around olmuştu. Ve ilk 18th başlarda or hocam tabii 20th çok of daha iyi March, anlatacaktır büyük and we ihtimal had ama 2.5 ilk months başlarda of, I don't hepimiz know whether to call it online'ın curfew or büyüsüne kapıldık. the period Yani of being vigilant, müzeler but açıldı. we Bolşoi were first Tiyatrosu of şimdiye all kadar yapmadığı bir şey yaptı. Berlin Filarmoni şeyler açtı. enchanted by the Çizgi magic filmler, of kitaplar the online platforms, the yepyeni buluşlar da Berlin oldu. Philharmonic, the Çok benim de katıldığım museums that were mesela available YouTube'dan online, sahaflar cartoons, mezat books, yapmaya and there were başladılar. many inventions that I Ve also her hafta participated. mezat For yaptıkları yere example, 25-30 kişi the giderken YouTube'dan booksellers started 300-500 kişi kitap holding satmaya auctions başladılar. Mesela bu online dönemden on sahaflar YouTube, and in the past müşterinin only %30-40 10 or arttırarak 15 people çıktılar. would go, but then Ama they've started selling with genelde 100 or birdenbire 200 bir people more, online and they've sevdası increased çıktı. their business Çok da by doğaldı. 40 or Çünkü içerik, 30%. But in herkes bir general, there içerikle was bir this hemhal oldu. massive love Ama sonra for the görüldü online, ki and that's kültür very ve sanat natural. There was a denilince content, and aslında everyone got very duygu, familiar with this fiziksel content. But then temas, afterwards, bir it was arada then olma, kendini recognized that böyle when we talk ifade about etme, culture and arts, eğer emotions, tiyatroduysan physical sahneye contact, çıktığın being zaman oradaki together, alkışı duyma, expressing oneself in that way. müzisyensen If you're a theater güzel bir player, solo yaptığın hearing zaman the yine applause beraber when you're çaldığın on the stage, and if arkadaşının you're a o güzel musician, again, when ifadesini you perform a very hissetmek good bunların çok solo, önemli olduğu bir defa daha anlaşıldı. feeling that very good Genellikle eğer ne expression kadar by eski other kuşakta fellow olsam musicians da that you make music with, şunu their görüyorum value was önümüzdeki dönem understood için. once again. So Artık ne although böyle I am tamamen from an eskiye older dönülecek generation, what ne de I see yepyeni bir for dünya var. coming for the Önemli bir upcoming period ölçüde is bu that it hibrit will dediğimiz neither hem be going online completely back hem to what de it was fiziki tabii before, ne zaman or fiziki have a şeye completely dönülecek new o bir world. So it will muamma şu be anda what we belki call ama hybrid. artık yan Uh, yana gidecek.
both İkisi the birbirinden online and also etkilenecek. physical. To what Online extent we dediğimiz will go için back to the yeni bir physical, iş we don't modeli know. They will kurulacak. go hand in hand. They will Sanatçıların be da impacted para by each kazanmaları other. lazım ya On da online, there işte will diğer be a sanat new business kollarına model that will bir be created mali because desteğe artists ihtiyaçları also need vesaire. to earn Bu money, ikisinin and other beraberliğini uzunca bir artistic süre institutions will also göreceğiz. need financial support, E, Bu etc. So sırada üretkenlik, we will see sanatçının that for a long üretkenliği time the two ne oldu, going nasıl hand in oldu hand. derseniz And in the bunların hepsini meantime, biraz Derya'ya bırakayım. what Çünkü happened to tam the da bu pandemi productivity döneminde of kendisi the çok da güzel bir artists? albüm And if you çıkarttı. were to Büyük ask me ihtimalle about onun this, I will hikayesiyle leave this bunu to Daria bağdaştıracaktır. because Ben biraz daha Daria came up önümüzdeki with dönemi a very nasıl good görüyorum album istiyorsanız during biraz this ondan pandemic. So bahsedebileceğim probably eğer that could be uygunsa. Evet. connected to the story of Ee, that. So if you like, Tahmin I can ediyorum talk about önümüzdeki how dönem I regard daha belirli the bir süre upcoming daha sade bir dönem period olacak. ahead of us. Bu kültür sanat I açısından think da that for a dünyanın certain gittiği period yer of time, it itibariyle will be a simpler daha şatafatlı, time daha for us, büyük both in terms of prodüksiyonlar, culture and daha arts or the cafcafalı path işler büyük forward for ihtimalle the bir world. arada So tekrarlayacak. bigger Bir tasarruf productions, dönemi geliyor uh, dünyada gibi geliyor. larger Yani works israf probably oluyor da will not be anlamında done. değil de I think artık we are now kaynakları entering a iki period defa, of üç defa savings in the world. düşünerek I'm not saying kullanılacağı that bir there was a döneme lot of waste. giriyoruz sanki. Now, resources will be Ben probably önemli used bir after dayanışma ve thinking about paylaşım it dönemi 3 or 4 olacağını times, düşünüyorum. Şimdi probably. pandemide de ben kültür I sanat kurumları think that itibariyle this will be an önemli important time değerlendiriyorum. of solidarity İşte Londra'da and ne oluyor? sharing. And Kırgızistan'da ne during the oluyor? pandemic, maybe I Japonya'da can durum nedir? speak about it Oradaki from culture and salonlar ne arts point zaman of geri view. What's dönecek? happening in London? What's happening in Amerika'daki Pakistan? salonlarda What's going koltuk on in Japan? oturtmalar nasıl When yapılmış? will the Çapraz mı? theaters be İçi mi filled boş up once bırakılmış? again? Bütün In the United kurumlar States, bir how network'ten do çünkü they çağın allow biliyorsunuz people to sit? WhatsApp How's the üzerinden seating network arrangement? çağı. Are there two Hemen empty seats between haberleşildi. two? Herkes And birbiriyle right now, bilgileri our era paylaştı. is the era of having a Biz de network elde via ettiğimiz WhatsApp, bilgileri and there ülkemiz was an içinde instant hem kamu communication. hem Everybody yerel was yönetim sharing hem that diğer kültür information with each kurumları other, and also paylaştık. we Birbirimizi exchanged that haberdar information ettik. both Bu with bilgi, public bu paylaşım institutions, local önümüzdeki dönem governments, other içinde culture and arts çok önemli institutions. So we shared sinyaller them really quickly verdi. and then Demek informed ki each other, böyle bir and paylaşım that ve böyle bir sharing dayanışma gave us an gelecek. important Tabii ağırlıklı signal ben for biraz kültür the upcoming dünyasından period. So it means bahsedeyim. that that kind Unutmayalım. of a sharing and Kabul edelim ya da solidarity will etmeyelim, be teknoloji artık günümüze coming and it's damgasını ahead vurdu. of us. And Bu let's şu not anlama forget that I'm geliyor. talking about culture and Bundan arts. sonra bir So whether we konser, bir accept it or faaliyet not, olduğu zaman technology geçmişte bizim hiç left yapmadığımız its bir mark şeyler gündeme on gelecek. our Ya day. biz So bu what it means kayıt that altına alalım da in the future, when arşive there's a koyarız. cultural Ya da activity bir şey or olur biz bunu uh, online yayınlarız. any kind of a Ya da performance, e, there will be hem something which o was not konser being ya da o thought before, faaliyet belli bir zamanda and yapılır. that will be the O sırada thinking online of yayınlarız. record Erzincan'daki de this, that izler. concert, Yani for example. stratejik düşünmeye Let's alışık record it olmadığımız, because sadece belirli there bir will be çizgi some other people üstünde who won't be düşündüğümüz able to bu attend, nasıl or bir what if kültür something sanat happens, faaliyetini then we will have hayata at least a recording. geçiririz So de biz this is artık çok actually değişkenli, çok daha büyük bir a çerçevede düşünmeye different başladık. way of Artık şu thinking gözümüzün of önünde bizim performing a burada cultural bir şey arts oluyorsa activity. So now bunu we have bütün a larger dünyaya framework nasıl when yayarız? we are Ama thinking of carrying yine out de a orada cultural bir şey activity. So olması if lazım. something's İşte o happening here, sinema how do we ise sinema disseminate it salonunun, konserse throughout the world? konser But salonunun, still, tiyatro ise one thing tiyatro has to be done. salonunun If it is o a cıvıl cinema, the cıvıllığı, cinema önü, room. If it's a arkası, theater, sosyal bir then the dünya theater itself. yaratmasının I yerini mean, bence hiçbir şey tutmayacak. Ama tabii having a bilmiyorum lively bu atmosphere 12 and the fact yaşındaki that bir it is genç creating a de social benim gibi atmosphere düşünüyor mu? will Çünkü biz be irreplaceable. küçükleşmeden But I don't gerçekten bir know, a görüntüden 12 filme year old, geçebilmeyi I anlıyoruz. don't know whether Onlar they have tamamen the başka same bir şey thoughts anlıyorlar with ve me because onların when we're üretimleri talking about dijital dünyanın digitalization, içine we think it's doğuyor. just Biz ise önce transforming a üretiyoruz, Word sonra document or a dijital'e physical document çevrilmesine to a ancak PDF document. But kafamız yetiyor. what they understand E, is tabii completely Ben, different. belki We de can şöyle we Gökhan Bey, first produce and then özellikle think tabii about kültür sanat dediğimizde çok digitalization. fazla alt başlığı var. Well, maybe Siz when we kurumsal talk about olarak culture and işte bir arts, there taraftan are sinema, bir too taraftan many subheadings müzik, actually. So, bir from an taraftan güzel organizational sanatlar, point of birçok view, alanı var on one tabii. hand, you're Ama bu engaged in cinema, alanlarda music, fine özellikle arts. There are several izleyiciye ya da areas that are seyirciye covered, of course. dayanan But sanatlar var. Sinema in gibi, these tiyatro gibi. areas, Bunun dışında işte there are edebiyat also da aynı certain zamanda kültürün arts bir like alt başlığı. cinema or Oralarda theater that sorun are olmayabilir. having Ama an impact o on the tasarımı özellikle viewers, but in izleyiciye cinema or dayalı theater there sanatları may not be a yaşatabilmek problem there. için But belki yeni especially regarding the versiyonlar arts ortaya çıkabilir mi? fields Çünkü whose birçok design
online is şokla based on birlikte viewers. alternatif Could arıyoruz ve new sanat da versions zaten be öncelikle coming up insanın because we zihninde bir işi experienced a shock and we tasarlaması. are
trying to Dolayısıyla find an sanatçılar alternative belki after that bu shock. şok And art döneminde starts yeni with, first of all, fikirlere, designing yeni something in the çözümlere mind, and ulaşabilirler mi? probably Sanat türleri artists at değişebilir a mi? time of Çünkü shock, diğer could türlü they sadece dijitale teslim come up with olmak. new Ki dijital designs or aslında ya da teknoloji new bizim ways of ürettiğimiz doing şey. this. Ve Otherwise, it şu would be anda biz surrendering to adeta digital, ürettiğimiz şeye because köle ya technology da is actually onun işçisi oluyoruz. Oysa what we patronun produce, kim and we are olduğunu almost like a biraz daha slave or a kreatif düşünmek worker gerekmez mi? to what we are producing. But Ben çok actually, dijitale we need teslim to think olunacağını in a more düşünmüyorum creative dediğim way ile of ilgili. what Yani who the ama boss o da is. olacak. Fiziki mekanda I don't think we are izleyiciyle slaves beraber to olma digital, ve of o course, but tadı in the alma da upcoming olacak process, we önümüzdeki will see dönemde. other developments Şunu as well, hiçbir and we zaman should unutmayalım. never Yani forget that when we look back biraz geriye what döndüğümüzde we 100 were yıl living önce a neleri hundred years yaşadığımızı, ago, how tiyatronun nasıl was olduğunu, theater a hundred years sinemanın ago, nasıl how was olduğunu cinema a düşündüğümüzde hundred years ago, işte şu and how anda we're bir watching televizyonun TV karşısında ya da right herhangi now bir in şeyin front of a karşısında, bir TV, in laptopun front of a karşısında laptop. film We couldn't seyrettiğimizi imagine çok da that fazla we hayal would be able edemezdik. to Ama do şu so anda öyle. Mesela a century sinema ago. buna But en cinema uygun alan is the ve area that eskisi is the gibi most alanlar compatible birbirlerinden with artık this, kesin and it doesn't çizgilerle de have strict ayrılmıyor. lines that Tiyatro it sinemayla ya da müzikle ilgili, is müzik distinguished güncel from other sanatla arts. ilgili, güncel Cinema is sanat relevant başka bir to disiplinle ilgili. music Hepsi and birbirinin literature. içinden, birbirinden All fields faydalanarak of art bir are yoğrulmayla başka integrated, sonuçlar let's say, with each other. araştırmak So peşinde. are the Sanatçılar da artists, öyle, and so are the sanat artistic kurumları da öyle. institutions. E, As you know, Artık in the organizasyon organizational schemes şemalarında da right biliyorsunuz now, o eskisi gibi there hiyerarşik aren't too yapılanmalar çok strict fazla yok. structuring. Daha It is network more tarzı, network birbirine style, geçişken yapılar var integrated sanat kurumları. structures in Niye? Çünkü artistic silolar institutions, because şeklinde çalışmanın, working silolar in şeklinde silos, düşünüp thinking in sanat üretiminin silos, zamanı is epeyce no geçti. longer Bu valid. biraz It 20. was yüzyılın başlarında it is falan outdated kaldı. now. Şimdi It was so önümüzdeki in the beginning dönemde of the 20th özellikle century, teknoloji bu kadar especially ilerlediği after zaman the bundan advancement in yararlanalım. technology. Evet, ama hiçbir Yes, we should zaman make use of technology, sadece but we should teknolojiye never bağlı be bound kalmayalım by diye technology. düşünecek That is sanatçılar how artists ve will o think, üretilen and sanatı they will izleyiciyle be the buluşturmaya artistic çalışan institutions that will sanat try to kurumları diye convey düşünüyorum. art Çünkü to the biraz önce viewers, de the bahsettim. audience. I mentioned Sinema before the dünyası cinema ve sinema world and the sektörü cinema sector şu gördüğünüz can come to laptoptan ya da you televizyondan on ya the da dijital screen evde from the tek başına bir laptop. şey You seyretmeye en alone uygun can watch disiplin. it at En home. uygun It disiplin is the ama most convenient bu sector sadece to do so, filmle but it is ilgili ben not ve film the arasındaki relationship ilişki between değil. only myself Bu and the çok film. büyük bir This is an ekosistem ve ecosystem. siz bu And when ilişkiyi you sadece bir decrease bireyle this izlediğiniz relationship, zaman o ekosistemden then this yararlanan sahne ecosystem arkasında benefits çalışandan everyone, from the ones sinemada behind the frigo satana curtain kadar o to the yaratılan ones who are ekonominin selling ne ice olacağı cream on the konusunda bir cinema. cevap Uh, bulamıyorum. we Bugün should, şu of anda bir course, give an cevap yok. answer to this, how this Ama ecosystem will be önümüzdeki impacted, but at the dönemlerde moment we do bunun not hem have a reply to sancılarını it. hem de We will see değişimini in the göreceğiz. upcoming İşte period. bu We have arada read çok a lot, fazla okurum. especially in the USA, Özellikle büyük sinema large cinema zincirleri, chains, movie büyük theater sinemalar chains şu anda ne are yapacaklarını thinking what to do. düşünüyorlar. For Yani example, 120 tane sinema 120 salonu. theaters. But what will Çünkü they do? film There's yok. no Şu anda content at the içerik moment. yok. There are no Bir çekim movies. olmadığı There's zaman, no içerik uh, olmadığı zaman bu büyük büyük content binaların for ne a işe movie. yaradığı So they will sorulmaya start to başlanacak. question Oradan what da bir these başka big kanala buildings do. evrilecek. Yani So çok there soru are a lot of işareti question var. marks at the Önümüzdeki moment. 2 And ayla it is ilgili very şöyle difficult olacak, to böyle olacak say demek aslında this zor. will be the case, that Kısa will be the dönemli case in the sorular future. sorup We kısa will dönemli have to think düşüneceğiz. short term. Nasıl artık We senaryolar will have to üzerinden, think Türkçeler over senaryolar üzerinden scenarios, just as we've çözümlerini tried to find üretiyorsak solutions önümüzdeki over dönemi scenarios. That will biraz be the böyle upcoming yaşayacağız period, diye I düşünüyorum. think. And Kültür cultural sanat da arts yeni will face şeylerle new karşılaşacak. Özellikle kültür developments, of sanat course, kurumları and teknolojiyle especially ilgili considering veri how to değerlendirmek analyze nedir? data, how O to veri read nasıl data, tutunur? will be Bunları da assessed by değerlendirecekler. the artists. İzleyiciyle They olan will reshape ilişkilerini their yeniden relation with the audience. şekillendirecekler. Güven ve Safety and hijyen hygiene will önümüzdeki be the dönemde çok highest öne çıkacak. priority in the upcoming Siz process. güvendiğiniz The sanat artistic kurumlarının ya institutions da that you trust, güvendiğiniz that you feel yapıların safe, içine will gireceksiniz. be the ones Diğerlerinin that you go önünden into, and the geçeceksiniz. other Yani ones you mesela will just pass by. hiç bilmediğiniz, Rather adını than hiçbir these zaman structures you duymadığınız have never yapılar heard yerine before, daha you will önceden choose the structures deneyimlediğiniz, that you memnun experienced before, kaldığınız the groups, plays gruplar, oyunlar that you bunlarla well ilişki know kurmayı ve will continue sürdürmeyi to be in your life. That is düşüneceksiniz. how life Hayat will biraz go böyle on. ilerleyecek.
And of course, E, there's one more Bir de thing tabii that is şu var, important, bu da önemli. Şimdi is biz that in the upcoming önümüzdeki process dönemde in Eylül'de, September, Ekim'de, November, Kasım'da faaliyetler uh, yapmayı düşünüyoruz. September, Hatta October, November, we Temmuz'da are bile thinking about açık carrying out some havada activities. Even in bu konser July, we are yapabilir thinking miyiz whether diye we can do an bakıyoruz. open air Biliyorsunuz concert. Ekim'den As you know, itibaren the Ministry of Sağlık Health, Bakanlığı Bilim Science Kurulu'nun yayınladığı Committee bir has şeyle tahminen uh, bunların hepsi düzenlendi. announced the Genelge de circular. geldi. We have Ben received çok it, and I değişik bir think deneyim this would olacağını be a düşünüyorum. very Uzun interesting soluklu olur mu? Bence development. Will it olmaz. be long Yani term? No, I don't bir think so. konseri ya da Because bir watching a sanatsal faaliyetin concert, izlemeni watching an e, artistic şöyle activity with a ağzına mask maskeyle on your katılmak zor face will be olduğunu very düşünüyorum. difficult. Ama bu But bir we are living in bilinmezlik. Bu uncertainty bilinmezliği now, de bir and we defa need to live yaşamak this ve unknown, this onda uncertain nasıl situation bir now. deneyim And if you ask olabileceğini me, it's bilmek de important to bana experience this. sorarsanız önemli. And then Ondan sonra in da yani October, Ekim, November, I Kasım hope aylarında da that, of course, it's umut not ediyorum, based on tabii anything bilimsel bir şeye scientific, dayanan but I şeyler lazım hope ama we will go back to the salonlara halls, inşallah geri döneriz diye düşünüyorum. hopefully. Çünkü İnşallah. Because seyirci the ve audience, sanatçı if the bir arada artist olmadan and the audience tabii are Derya not daha iyi together, of course, anlatacaktır bunu Daria ama will express e, it better, but bir without that oradan doğan o energy enerji coming olmadan from there, only through sadece online, online'da it bu will işin not çok work that geleceğini well. düşünmüyorum. And of course, the Tabii bu artists arada must sanatçının yaşaması survive gerekiyor. Yani because in the çünkü last son 50 years, 50 yıldır especially the özellikle sanat sector ve of culture kültür and arts sektörü have been tamamen fully has been özelleştirildi. fully Dolayısıyla yaşayabilmesi privatized. için So in satması order for the gerekiyor. Yani artists to survive, they kurumsal need to olarak da sell. sizin kurum, And bizim your kurum ya da benzer organization and kurumlar our kendi organization, similar kendini organizations, döndürebilmesi must be lazım. Oysa self-sufficient. sanatın And yaşayabilmesi, of course, sanatçının in ortaya order for çıkmasının the devam artists edebilmesi to için 10 emerge, yıllar they need gerekiyor. decades. Bu anlamda In this sense, siz yeniden bu do you think that alanların these areas will be sübvanse edileceğini, subsidized? Again, do you think devletleştirileceğini they düşünüyor will musunuz? become more Bazı ülkelerde state-owned? biliyorsunuz Because in some tamamen countries, devlet eliyle they are totally yönetiliyor. state-owned. Bir Do you think değişim there will be arayışı olur mu acaba? a quest of Ben şunu change? düşünüyorum. What I think is that Bence the yapılacak en one kısa of the yoldan shortcuts yapılacak would şeylerden bir be tanesi that in the önümüzdeki last 25, geçtiğimiz 30 25-30 years, senede 30 years ago, 30 there sene were önce bizimle countries who aynı were durumda the olan same with ama şu us. anda müthiş But bir we yol will almış see the ülkeler var mı? countries Onları whether rol we modeli were the olarak same seçip 30 years ago onların have yaptığını advanced takip etmek. substantially. Çünkü If they have yıllardır bu advanced, çok we need to tartışılan bir follow konu. their Politikalar lessons learned. üretiliyor Of course, ama policies are görüyoruz ki being made, but kültür when we see sanatın the culture and bütçede, arts kamu bütçesine ayrılan budget yeri siz allocated in the gayet iyi public budget biliyorsunuz. is Binde very, yarım gibi bir very şeydi. low. Bir türlü It's around zero artmadı. point 0.5 per Bu thousand. politika So konusunda both the hem özel private sector sektör hem and civil sivil society toplum and hem the kamu public bir araya sector are geliyorlar. coming together, but we Buralardan çok cannot bir şey see çıkmıyor. Ben olsam the mesela bir Güney results. For Kore örneği example, var. there is this Bundan 20 example of 30 sene South Korea. önce bizim de gayri safi bir hasıla 15, 20 sahip. years Ama şu ago, anda their GDP are the baktığınızda same soft with power ya us. da But ne soft derseniz deyin power, işte K-pop, K-pop'tan the tüm entire dünya world etkileniyor. is Kore'nin influenced by nereye it. giderseniz gidin Korean movies, their film filmleri, industry film is very endüstrisi important. çok önemli. It's Bu bütün their dünyada promotion in the tanıtılıyor. Bu entire world. topyekün bir inanma So ve bütün they believed arasında in it en and they put yukarıya çıkartabilen themselves on kurumuz bu top. işi. So if you Oraya focus on that, if you odaklanırsanız concentrate, konsantre olursunuz. it will not Kaynak yok be diye bir şey the yok. case that there are no Ben resources. bu I dönemin think this artık period tedbir has surpassed aştığını, önümüzdeki dönemin measures right now. The teşvik next dönemi period olduğunu should be ve de Türkiye'nin incentives period, geleceğinin de and Turkish kültür sektörü cultural ve sector aynı and zamanda tourism turizm sectors should be the olduğunu düşünüyorum. priority. Yaratıcılık Creativity is very bizim için important çok for us, önemli. and creativity will bring Farklılaşmayı da o along getirecek. distinction, Önümüzdeki differentiation. The dönemde added katma value değeri o will be sağlayacak. provided by Bunu that, çok and güzel we bir can kültür consider turizmi it, şeklinde perceive it as a algılayıp very o nice tarafa cultural doğru yönelirsek tourism, işte bugün and the ihtiyacımız olan economical ekonomik kriz vesaire resources that we burada başka need çözümler, today başka can yaratıcı be also çözümler resolved peşinde through koşabiliriz, creative solutions arayabiliriz, as well. bulabiliriz We can hatta. look for these Ama creative şu solutions. çok But what's gerekli, important is that gerçekten really bu this yaratıcılığın, creativity, this bu cultural kültür sector, sektörünün, this sadece creative kültürde değil, sector, not only yaratıcı culture, but this sektörün önünün creative sector açılması should be ve uh, hem vergi anlamında hem kurumlar experiencing an anlamında hem open path. sanatçılar Their anlamında status statülerinin should be belirlenip identified as tedbirlerin artists, alınıp and measures should teşvik be taken, edilmeleri and ve they should be desteklenmeleri incentivized. lazım. Bu It eli doesn't yapılmaz bir necessarily iş. mean that they're publicized, Her zaman that they're değişti. Siz going benden to çok become daha iyi biliyorsunuz state-owned. Of şerbeti. course, Her there zaman bir should be, kol boyu of uzatmanın course, the government olmaları and the gerekir artists should sanatçılar. always have Bunu a da distance becerebilmeliyiz. between each other, Ama but we should destekten de also not kaçınmamalıyız. refrain from Öyle encouraging them, düşünüyorum. incentivizing them. Çok teşekkür ediyorum. Thank you Yani very ben much. I, of course, would daha love to saatlerce speak
speak with you for konuşmak isterim. hours Benzer because we're sorunlar, experiencing benzer similar Evet. problems and similar fırsatlar opportunities as well. Yes, başımıza. you are experiencing Evet, similar onun issues. için And in the tabii meantime, bu arada especially we have other özellikle guests as diğer well. If you allow konuklarımıza da me, I geçmek will istiyorum proceed with müsaadenizle. them because Çünkü culture and arts kültür ve are not sanat only relevant sadece with ekonomi, economy and not only sadece relevant with the izleyici, audience, only sadece um, sayısal some veriler numerical değil, data. It's aynı zamanda also ruh about the işi, soul, the insanın psychology of psikolojisi, people, the insanın happiness of mutluluğu people. ve aynı And in the zamanda tabii same, at ki the same time, it's also devletler important açısından da for önemli. the Çünkü governments because it needs to etik be ethical. olması In gerekiyor. order for it to be Etik ethical, olabilmesi everything that için is etik ethical olan her şey is aynı also zamanda aesthetic. estetiktir de. So when you Yani make a güzel bir nice jest gesture, yaptığınızda people will insan be affected, etkilenir ki sanat and da art bunu expresses ifade this. ediyor. Yani This güzel beauty, it ruhun, is the güzel expression of a bakışın dışa beautiful vurumu soul. The edebiyat, expression can film, be considered diğer as literature, sanat film, and dalları. Bu other açıdan branches of art. So I would özellikle like to Kemal ask Hocama Professor sormak Kemal. isterim. You are Siz also de aynı engaged in zamanda da literature and you edebiyatı define çok güzel literature very well, tanımlıyorsunuz ve edebiyatta, especially in bilhassa literature. edebiyatta Human insan psikolojisini psychology daha detaylı is ortaya revealed in çıktığından more detail. bahsediyorsunuz ve That's what son you say. dönemde And in the latest bu period, together with the salgınla pandemic, birlikte insanın human ruh beings' hali. state of Biz mind işte has günde changed. kaç We are defa el washing our yıkıyoruz? hands many Peki hiç times a day, but are ruhumuzu we yıkıyor washing our muyuz? Yani souls? ruhumuz hiç Haven't our kirlenmedi mi? souls, our Psikolojimiz hiç psychology kirlenmedi mi? Bu salgın bu become kadar sırf dirty? Do you think ellerimizden dolayı mı it only geldi? Ne comes from our dersiniz hands hocam? and not our souls? Evet. Thank you very much, Çok Mr. teşekkür Sherif, ederim and it Şeref was Bey. a great pleasure to Görgün Bey'i listen de to Mr. dinlemekten keyif Görgün aldım. as well. Ee, At the yani şu moment, we anda are at a period ruhlarımızı where we need yıkamamız to gereken start bir washing dönemdeyiz. our souls Çünkü as well hakikaten because we have türlü worries, vesveselerle, we korkularla, have kaygılarla fears, tıka basa dolmuş we are full durumdayız. of these Ruhu concerns, and we besleyecek need etkinliklere these her zamankinden activities to çok feed the ihtiyacımız soul var. more than Hep ever. ruhumuzu Unfortunately, maalesef we are toksik filling our materyalle souls with dolduruyoruz. toxic materials. Sürekli We kaygı üretiyoruz, tasa generate üretiyoruz. Sürekli uh, kulağımız kirişte kötü anxiety, we haberleri generate bekliyoruz. fear, İşte and sanat arts tam da right at burada this point ruhu will be yıkamak, ruhu important to arındırmak wash the ve soul güzel olanla and buluşturmak bring bir the tür soul terapi together with gibi what is bize lazım beautiful. That olan is what şey. we need just as therapy, Çünkü because estetik aesthetics, deneyin we know kendisinin that aesthetic iyileştirici is olduğunu healing. biliyoruz. Bugün sanat Today, art is a terapi form of formu, bir terapi therapy, formu and in olarak psychiatry, in psikiyatride, psychology, psikolojide it is yaygın used olarak very kullanılıyor. Ve widely sanat because arts bize bazı open doors kapılar for us. It açıyor, geniş opens pencereler windows açıyor, for tahammül us, pencereleri windows of açıyor. tolerance. And Ve due sanat to sayesinde arts, aslında thanks to arts, daha önce we start göremediğimiz bazı şeyleri seeing görmeye, and fark etmeye realizing başlıyoruz. things Bir that we did yazarın çok not sevdiği bir before. sözü var. Diyor ki bu Author yürüdüğün has a yolda very nice bugün bir expression. kez daha I yürü. am Çok walking sıradan on bir the söz gibi same way that görünebilir. I walked Aslında yesterday. And ikinci in the defa second yürüdüğünde time you're daha önce walking on the görmediğin same path, ayrıntıları you are keşfetmiş seeing new oluyorsun yaşamda. details that you Aslında haven't sanat seen da before. bize So arts sıradanın is içinde showing saklı us olan the mucizeyi, güzelliği gösteren what is bir beautiful in yüksek life. It faaliyet shows bana us, göre. Yani of course, insanların it is dünyasında olan within bir the şey. world of Anlamanın people, within the dünyasıyla, minds of people. hatırlamanın It is dünyasıyla about alakalı. remembering, it's about Güzelliği idrak being able to edebilmekle comprehend alakalı. beauty. Sanat And bize it shows us birkaç the miracles cephede of life. yardımcı And oluyor. arts Bir, helps you in a couple adlandıramadığımız of bazı fronts. It duygularımızı helps us to adlandırabilmek, define onlara isim the feelings koyabilmek that we için cannot yardımcı define oluyor. ourselves. Mesela Freud Freud'un çok has a sevdiğim very anmaktan bir türlü important sentence that I vazgeçmediği always bir cümlesi reiterate. He var. says, wherever Der I ki nereye go to, gittiysem benden a önce poet oraya bir has şairin çoktan been there uğramış olduğunu before gördüm. me. Ben edebiyat So when I eserleriyle am engaged hemhal in olurken, aşırı neşir literature olurken bunu o works, kadar yoğun I olarak really yaşıyorum feel ki. this a Daha lot. geçen gün Very recently, 26 sene önce 26 almışım years Fatih ago, I Harbiye bought Fatih Peyami Harbiye Safa'yı. from Peyami Bir daha Safa. I okuyayım wanted to dedim. read it again, Fakat bu but sefer now I read it psikiyatrist from the gözüyle shoes of a okudum. Bir psychiatrist, meslek from a sahibi professional gözüyle point of okudum. view. Peyami Peyami Safa Safa, 100 yani years 100 yıl ago, önce maybe belki has bilişsel psikolojinin written ondan 50-60 about cognitive pardon psychology. 50-60 demeyeyim And 30-40 sene 30 sonra years, 40 years tanımladığı after bazı Peyami Safa, fenomenleri the romancı cognitive dikkatiyle psychology tanımlamış. defined them. Yani He insan defined it ruhunda her first, şeyi uh, genele yayma, bir kötülükten generating büyük big kötülükler üretme evil gibi from small eğilimler bugün evil. In psikolojide tanımlanıyor, psychology, isim right veriliyor now, ona. we Ama define it. 1960-70'li But yıllarda Peyami Peyami Safa Safa bunu already defined it in 1931 yılında zaten 1931. tanımlamış. It is Bana very çok çok interesting to ilginç see. geldi. So actually, Aslında arts is sanat within us. And içimizde whatever adlandıramadığımız we böyle nebula cannot halinde define kalan
within us, halde the kalan bazı feelings that duyguları stay in isimlendirebilmemiz us as için de bize nebula. bir It helps us to vasıta sunuyor. define Zor them. It duygularla baş is an etmek için instrument bize for bir us to vasıta cope with sunuyor. difficult Yani feelings. güzel bir When film we izlediğimiz watch zaman a bir beautiful estetik film, when deneyimimiz we var. hear Güzel a bir beautiful concert, konserden we feel sonra elevated. kendimizi yükselmiş We hissediyoruz. feel a Kendimizi part daha of büyük, daha something yüce bir bigger. şeyin bir parçası That's olarak how we experience hissedip it. deneyimliyoruz. And it Bizi saves fırtınalı us from denizlerde drowning boğulmaktan in alıkoyuyor uh, aslında ve özellikle böyle pandemi gibi kriz thunderstorm sea. dönemlerinde So sanat insanlar arts also arasında konuşma gives fırsatı people yaratıyor. a Başka way kültürlerin of discussing with birbirini each other, a tool anlamasını, of aradaki discussing of each other. duvarların It helps biraz da different cultures to içselleşmesini understand sağlayabiliyor. each other. It Bu makes pandemi walls bana göre transparent. And this dil pandemic is very hususiyeti çok important in one önemli. sense that İnsanlık after 100 100 yıldan years, sonra bir um, evvelki pandemiden after sonra the ilk last defa pandemic, ortak bir the kader duygusu entire etrafında humanity is kenetlendi. Yani facing the same Brezilya'daki Amazon destiny. From ormanlarından Brazil, Amazon Hindistan'ın forests gettolarındaki to the insana ghettos in kadar India, herkes everybody ortak bir is feeling tehlikeye the karşı same bir feelings duygudaşlık against a common gösteriyor. threat. Sanat Arts, aslında mesela together sizin with your Covidoscope Covidoscope project, projesiyle de bize arts gösterdiğiniz gibi sanat bize shows us bu how duygudaşlığın this nasıl common olabileceğini, birbirimizi feeling nasıl can be anlayabileceğimizi, experienced, how we can nerelerde daha iyi understand each other, where anlayabileceğimizi, we can understand each other, ortak how duygularımızın our neler common feelings could olabileceğini, be, and nasıl bu how we felakete can be karşı, bu resistant, krize how we karşı can be resilient direnebileceğimizi towards çok this güzel gösteriyor. crisis. Bize yeni It gives imkanlar, us yeni good düşünme, opportunities to hatırlama, rethink, to hissetme re-remember. biçimleri sunuyor. Özellikle ben I would like tekrar to teşekkür thank you etmek very much istiyorum once Covidoscope again for projemizde psikolojik providing your support boyutuyla to the Covidoscope danışmanlık project and yapmanızdan dolayı. providing your Bu consultancy and projede advice tabii from a psychiatrical farklı point of ülkelerin view. farklı So, different kültürel countries, yaklaşımları ve tabii different ki cultural duygu approaches tanımlamaları da or var. different Yani bir definitions of kültürde feelings. olan So, bir one duygu feeling that başka bir exists in kültürde one culture may olmayabiliyor. not exist in Yani another culture. şu ana And kadar da so herhalde far, I 150'den fazla think duygu more than 150 türü different var. types of Bu feelings açıdan are defined. Covidoscope'u nasıl So, how do you değerlendiriyorsunuz? Yani consider Covidoscope kültürlerin from this ve dimension? insanların duygu odaklı The yaklaşımları bir katkıda emotion-oriented bulunabilir approaches mi? of people, could they Özellikle be sizin contributed, or perspektifinizi merak could they ediyorum. have been affected Evet, by their culture? I'm kültürel really wondering psikoloji about your dimension. disiplini Cultural kültürlerin psychology discipline duyguyu, düşünceyi nasıl ele studies aldığını how çalışır. cultures uh, Biraz ilgi consider duyduğum bir alan. feelings and emotions. It's an area that I'm Burada interested in. şunu And öğreniyoruz. there, Bazı what we learn kültürler mesela is some duyguları biraz daha cultures örtme, have a hemen tendency açık to etmeme cover up their taraftardırlar. emotions and Bazı not kültürler reveal ise them mesela right Kuzey away. Amerika But in kültürüne some baktığımız cultures, for zaman example, in hemen aşikar North etme, American gizlememe, culture, they her have a şeyi açık tendency açık dobra dobra to söyleme put gibi it out there and bir say everything tarafta very yer alırlar. frankly and Doğu straightforward. kültürleri biraz The daha Eastern saklamacıdır. cultures İma ile hani provide and bizim express their Naili'nin bir feelings şeyi var through ya more tasrihe mecal olmadı ve implication. ima They ile geçtik diyor. imply, like Bazı Fasihi şeyleri said, ima ile and geçme they have an sanatı art vardır of Doğu'da. just going over certain Dolayısıyla things bazı şeylerin through çok açık bir implication. şekilde So, gösterilmesi indicating or duyguların showing some kimi feelings in a ürünlerde very open gözümüze manner çarpıyordu. was Coşkunun çok açık bir very evident şekilde in some of sergilenmesi the vardı. works, or Kimi taraflarda ise joy was daha being fazla very sembolizm openly vardı, simgesellik exhibited. And in vardı. some other Bu cultures, ürünlerin it her was birini more tek tek symbolic, and there gözden was a lot of geçirmekten ben çok symbolism. şeyler And I öğrendim. learned Çok bu very arada much. I bir learned şeyler a kattı. lot Aslında by sanatın looking hani at them psikolojik one by one. So we're tarafından talking about the bahsediyoruz. psychological aspects of arts, Aslında and insanı actually it is something zenginleştiren, that enriches farklılıklarla a buluşturan, person and farklı bir insan enriches olmanın you, ne demek olduğunu makes bize you hayal know ettiren, differences, empati and it duygumuzu gets us çok to dream yoğunlaştıran bir deneyim. what it means to be Yani different, and it dünyanın çok uzak bir intensifies the köşesindeki bir feeling of insan empathy. sizinle A benzer bir person who is in a duygudaşlık completely içinde different part of the olabilir world ve onu may öyle have the hissetmek, same o feelings kültür hakkında with you, may taşıdığınız share ön the same yargıları feelings with kırmaya you, and hizmet eder. feeling Bu and bakımdan having an sanatın empathy about birleştirici that bir will misyonu da var. Özellikle help bu you to pandemi break zamanında, down those kriz prejudices. zamanında, And bu especially aciliyet during the zamanlarında times of bunu daha çok pandemics or hissediyoruz. crisis Bu or projede emergency, bence we feel it even buna more. And I think hizmet this ediyor. project serves to Aslında that umut purpose. bence I think hope bu dönemdeki
is the most one of is one of the most basic elements of all the projects at these times, as far as I can feel. So, lighting a candle in these dark times and getting people to feel that future might be brighter and better. Solidarity is was one of the common themes that I've seen. So we're all uh, on this ship together. We're all human beings. We need to remember our common humanity, and we need to work for the good of everyone. We need to increase compassion, solidarity, sharing, helping. We should not try to stab each other on the back. And another one was one that would compare the old world and the new world, saying that the old world was not that good, but the new world should be established with good new hopes. And actually, as Alan de Botto has a very good book titled Arts as a Type of Therapy, and that also includes transformation of pain or sorrow. It is an inevitable part of life, and but through arts we transform sorrow and we make it something that is at a higher level. In that way we can internalize that sorrow in a better way, and we categorize it in our soul, and we come out of it having learned something. I think arts provide that kind of a function, discovering what is missing with us and trying to replace it with something. And when we look at an artistic work, it becomes almost like a flow. It makes us forget the ticking clock and how time is passing, and makes us a part of a greater whole. And we then see the ordinary reality in completely different forms. I've seen one answer when I was visiting the Picasso Museum in February in Malaga. I've seen the answer in an answer given by Picasso to an interview question. And the question was, why are you so far away with the current reality? And Picasso answers as follows: I'm not a photographer. And I thought that answer to be very meaningful, because the artist is one that transforms the reality that he sees, creates something completely different, and develops a completely different consciousness. And the artist does not need the nakedness of a photograph, and comes up with something that is actually more supreme. So, in order for us to see things that art can show us and to feel internally enriched, it gives us a very good opportunity. Pandemic period could be seen as a crisis period, and it is actually an event that occurred, maybe one that happens once in a century. But again, here during this crisis, art will give us the whispers of hope, will sing us the song of hope, and will actually put us with our all other human brothers and sisters in solidarity, and get us to believe that we will be able to handle this disaster. And it will be done through art. And many of the artistic works that we've seen during this pandemic period was mm, is actually giving us a hope of getting rid of this lethargy. So in Covidoscope, we've also highlighted the part that was important, because in the last century, rational thinking is more prominent, and with a more materialistic approach, humans are working only on technology, science, and feelings are considered to be a weakness, and they are considered to be more feminine. So that's why their reflections on literature and arts are also the same. So when you look at it in the West, because rational thinking is more on the on the forefront, as a Turkish person's melancholy is not really favored, and TV series only last 10 or 15 minutes. But in the Eastern societies,
we can yaşayabiliyoruz. experience a moment Burada da in a aslında belki more psikolojide enjoyable de manner by tanımlanabilir. feeling it Çünkü to the fullest. And düşünce I think this can be eyleme defined in psychology dönüştükten as well, because sonra when a bir thought turns bir into an duygu action, oluşuyor. a Yani feeling diyelim ki occurs. işte Let's hiç say cesaret that you were edemediğiniz never bir şeyi itiraf ediyorsunuz. courageous enough to İtirafınızdan confess sonra da something, you confess pişman it, and oluyorsunuz then ya da you utanıyorsunuz, regret it, or you feel aşağılanıyorsunuz. ashamed, O utanma or duygusu you feel bir intimidated. anlamda So sizin that feeling bilinçaltınızda of kaydediliyor. shame Dolayısıyla bir is sonraki registered eylemde in your o utanma unconscious, duygusu and in the belirleyici next oluyor. action, that Dolayısıyla bizim feeling of her ne shame kadar is a rasyonel akıl desek definitive de duyguya feeling. göre So hareket although we ediyor. call it Batılı da rational doğulu da. thinking, we are Onun için actually bu acting dönemde bir on the basis of anlamda our duygular emotions. yeniden So both itiraf in the ediliyor Western world ve and the Eastern world. duygularımızla So hareket the ettiğimiz emotions kalp are dediğimiz şey getting us to confess once again. And tanımlanamıyor. when we act Dolayısıyla with our biz emotions, when we sadece say out rasyonel of our akıl ona heart, gerekçe it buluyor. cannot be interpreted. Yani But the ses rational thinking tonumuzun only düşmesi, provides us a heyecanlanmamız reason ya when da bir we işi sort of önceleyip drop the tone of our öncelemememiz hep voice, when we duygumuzla get alakalı. excited. Fakat They're aklımız all ona gerekçe things to do buluyor. with our İşte ya feelings. But onu then our beğenmedim mind, ama our neden rational beğenmedin? thinking İşte finds şundan dolayı. reasons for it. Dolayısıyla I didn't like it. Why yeniden didn't you like duyguya it? Because of dönüş this olarak da reason or that reason. So I tanımlanabilir. think O açıdan we could go back to ben şahsen çok thinking in an mutluyum bu emotional manner. So dönemde. I'm Bütün very happy insanlığın actually yeniden in this period maskesini where all çıkartarak duygularını humanity itiraf is etmesi actually ve confessing their kendisini insan feelings and olarak, can emotions olarak by dropping tanımlaması ve down bu their masks birlikteliği and ifade defining etmesi. themselves as human Covidoscope'un beings da and expressing buna this katkı unity. And I vereceğini hope ümit that ediyorum. Covidoscope will Onun için tekrar contribute to çok this. So teşekkür once ediyorum again, I'd hocam. like to thank you, Ben Professor. sadece I would birkaç like to şey add daha only a ilave couple of edeyim things, if isterseniz. you Tabii. allow me. Well, İki of ürünü ben course, the two çok products, beğendim. there were two products Bir that I tanesi loved very much. One was from Hindistan'dan India. bir It çizgiydi. was a Hocam eğer drawing. vakit If varsa you iki have dakika any onlardan time, can bahsedebilir I miyim? talk about them? Tabii tabii If Vaktiniz you memnuniyetle. have yeterliyse sufficient eğer. time, of course. Evet. E, fark istemediğimizi çok ironik bir şekilde So this is gösteren bir something şey. that shows Yani very biz bilgisayarın ironically başından that, okay, ayrıldık. we left the Fakat computer bilgisayardan screens, but we kopamıyoruz. cannot still distance ourselves Aslında from yeni the normal computers. And dediğimiz şeyde bir tür in what we eski call the new alışkanlıklarımızı tam normal, manasıyla we devam want to ettirmek istiyoruz. continue with our Fakat ona old yeni bir ruh habits, but üflemekten we are refraining kaçınıyoruz from gibi putting bir a new anlam sezdim soul into burada. it. And this Bu is the bakımdan meaning that I insanın gathered from here. çelişkilerini So ortaya in a sense, koyabilmesi in açısından terms da of sanat expressing çok the önemli bir internal fırsat bizim contradictions için. and conflicts, Biz art yeni is a very normali good opportunity for yeni us. fikirlerle We inşa have to etmek build a new zorundayız. normal Yani yeni with bir dönem new başlayacaksa ideas. So if a insanlık new için period diğerkamlık needs to üzerine, start for the insancıllık üzerine, humanity, bir başkasına uh, hürmet and etmek if üzerine it kurulu is yeni bir to be dönem based başlayacaksa on bunu ölü fikirlerle değil, yeni ve humanity, taze we need to fikirlerle do yapmak this zorundayız. Bir in ürün de based on new İtalya'da bir ideas. sokak Another one konseriydi was a hocam. street Ondan da concert bahsetmek in istiyorum. Italy. I'd like to also Çok talk güzel. about that. Evet, hoş bir şeydi. Şimdi bu müzik Now, hastalığı tedavi music edemez cannot ama müzik heal bizim an vesveseli illness, ruhlarımızı but biraz it can yatıştırabilir. calm down our Müzik, anxious sanat, souls. estetik Music, deneyim arts, aesthetic bizi güzel experience will olanla feed besler us, ve bize nourish eksik us with olanı what is tamamlar beautiful, ve and sürekli kulağımız kirişte we kötü when we haber, keep sokağın başında bizi yiyecek waiting to hear bad olan news or the virüs virus news haberlerinden that's bizi waiting to eat us uzaklaştırır. up Bizi at aslında the kim end of the olduğumuzu ve street, kim and olabileceğimizi, daha will fazla da kim help us olabileceğimizi, remember who içimizdeki we are and who potansiyelleri, we güçleri can nasıl harekete be and what kind geçirebileceğimizi of a better person hatırlatır. we can be, Bu and bakımdan live up to the potential sokağın that o we neşeye have. çağıran, So that umuda çağıran, music that invites beraber people to direnmeye hope, çağıran, to zorluklara göğüs resist germeye against çağıran bu neşeli challenges. sesini de So çok I would beğendiğimi like to say söylemem that lazım. I Çok really teşekkür like ederim. this Ben joyous teşekkür ediyorum. music. Müsaadenizle şimdi bir Now, de if you allow me, sanatçı let's dinleyelim. listen Sanatçı to an gözüyle bu artist dönem as nasıl? well. Bu Let's dönemde hear üretim nedir? how this Siz period is Derya Bey through the eyes özellikle bu of dönemde an çok artist. verimli Darya Bey, bir you dönem had a very geçirdiniz. productive Herkesin period tedirgin olduğu bir during a sırada. time when everyone Siz was neler very anxious. hissettiniz bir sanatçı How did olarak you feel ve as an artist? üretiminize ne How tür eksi, olumlu ya da olumsuz how much etkisi of an oldu?
a positive or a negative impact Ben did it de have to your productions? üstatlara I ve also would sizlere like to saygı extend my sunuyorum. regards Tabii to the other herkes gibi participants and to yourselves. Well, önceden just like planlanmayan, everyone else, önceden ilerisi it was a görülmeyen bir durum. situation that was not Birden planned before olunca and that had not been önce foreseen biraz before. And when it mücadele immediately etsek de happened, although at e, first fakat we bu fought tedbirlerin against it for başlamasıyla some time, but bu olayın after the ciddiyetini introduction of the anlamış measures, olduk ve we then e, understood and grasped the ciddi uh, bir significance yani of it. psikolojik bir And it düşünce then içinde bulduk led us kendimizi. to have a Şimdi serious diğer psychological mood. ülkelerde, So Avrupa'da da in other countries, in Europe gerçi as well, Türkiye kadar ciddi böyle although there tedbirler weren't yoktu such ama significant measures çok like çabuk Turkey başladıklarını had, but I also hissediyorum. feel that they Mesela started Fransa rather özellikle quickly, too quickly. For direkt example, hemen France sanatçılarla sosyal medya üzerinden started bir using takım social media çalışmalar to carry out yaptılar. some Hatta bize activities kadar geldi yani Türkiye'den de ben de with the katıldım. French artists, Sonra and Türkiye'de I başladı. also Biz de participated from Turkey, and then bu we started doing this in Turkey as well. düşünce So in deryasında this ocean of kendimize bir yol thoughts, açmak. we also tried to Aslında find bu a path for us, dezavantajı and avantaja we çevirebilir started miyiz thinking, could we düşüncesiyle işin turn açıkçası this bir takım çalışmalara disadvantage to girdik. an advantage? So we Şimdi started working to this mecburi aim. ev hapsi So demeyeyim de evde kalma this süreci process of, bizim I'm not going to hayatımızı say being devamlı forced to stay seyahatler, at home, but konserlerle this geçiriyor. process of Ve staying home. aslında Well, ötelediğimiz normally ya our işte şu lives zaman are yaparım, filled with şunu şöyle travels çalışırım, and being bunu on the biraz daha road, and there are dikkatle many things öğrenirim that we dediğimiz postpone, saying, I will şeyleri work on it önümüze later, getirdik. I will deal with that Yani later. biz bu So dedik all of sıkıntıyı those avantaja were çevirelim. brought before us. So Bir we thought, şeyler let's daha turn this fazla into an öğrenelim, işte advantage. Let's çalışalım learn bunların more, let's üzerinde. work on certain Bu things birinci more. That dönemdi. was the İkinci first dönem bunları period. And in the second nasıl period that we were bir in, ürüne we thought, dönüştürebiliriz? started thinking Yani about bir how sanat can we turn hadisesi it into haline a getirebiliriz. product, an Tabii ki artistic imkanlar work. Of course, çerçevesinde within bu the available çalışmalarımızı means that we had. heyecanımızı So by arttırarak bir increasing takım our level of excitement böyle küçük for such videolar works, I yapmaya tried çalıştık. to Şimdi create some bazen short düşündüm videos. bu And süreç during that içerisinde time, I sometimes dedim ki thought ya to işte myself, bu I said, sıkıntı bu well, this ülkenin değil. problem is not Bütün dünyanın valid yani benim only for this Fransa'daki, country, the whole İspanya'daki, world. My Amerika'daki colleagues, my arkadaşım da friends in aynı France, sıkıntıyı Italy, çekiyor. United Çünkü States, o da they also konser have the same yaparak, o da problems yeni bir because şey, bir sanat they hadisesi üreterek also hayatını sürdürüyor. Hem survive psikolojisini both hem ekonomisini. economically and psychologically Dolayısıyla by organizing concerts and performing their konserden art, konsere etc. görüştüğümüz So insanlarla neredeyse her we gün started having görüntülü görüşme fırsatı oldu. Şimdi video bu benim calls için çok with enteresan friends bir şey. that Yani we in the çünkü past used to see each other tamam only from hani one concert to görüşüyoruz, the other. And that takdirdeşiyoruz, was ailecek okay, görüşüyoruz yes, falan we see falan each ama other, we are friends, and her we are gün seeing each other as görüntülü families. But bir talking to them toplantı demek, uh, bir görüşme demek and having o meetings, insanların da visual buna meetings ihtiyacı with them olduğunu every gösterir. day Yani herkes indicates that those bir people also had the aynı same sıkıntıyı, need. aynı So every day düşünce dünyasının they içinde. also had the Şimdi same onlara da problems en ufak and bir şey they also had the same söylediğimizde thoughts. So o when you projenin also gerçekleşmesi say onları something to inanılmaz them, mutlu etti. uh, Yani eşim having that ses project happening sanatçısı also bir made them şarkıyı immensely happy. For uluslararası example, bir orkestra my kurarak wife is a vocal videoları artist, yan yana and getirerek ses by kayıtlarını establishing ayrı an mix yapıp international bir böyle orchestra, video klip and haline by when getirmeyi she talked söyleyince about yani neredeyse bringing insanlar hani together all yanımda of olsa those video boynuma clips sarılacak. next to each other and Amerika'dan creating a harmony. Macaristan'a işte And when I İspanya'dan told about Fransa'ya this idea, böyle if they çeşitli had been next to müzisyenlerin me, bir they would arada have been hugging çaldıkları me. So from yani o United da zaten ne States to olacaktır? Africa, İşte many musicians would be telefonun playing. And what would kamerasından happen there? yani I ses mean, of course, kalitesi the sound herkesin quality may imkanı not be the olmayabilir. same with everyone, but using the camera on the phone, Bizim they aslında would be recording bu dönem their yani music, and then bu they would be bir brought buçuk hafta together. So sonra this bu started başladı. around 1 or 1.5 Biraz weeks o later after we started staying at home. sıkıntıyı And iyiye çevirmek. the aim was to turn this problem Tabii into ben şeye çok a good Görgün outcome. Bey'e And I agree katılıyorum. with Görgün Ben Bey. biraz
very much. inat ediyorum I bu am online actually dijital platformlar, insisting on efendim işte these oradaki online digital konserler, platforms, biraz inat ediyorum concerts, ama and I am being a little sanıyorum bit of a ileriki 10 stubborn senelerde person, bu but hibrit yapı probably en in the azından upcoming olacaktır. days, this Çünkü hybrid structure will happen sanatçı özellikle because müzik, tiyatro gibi artists, especially in fields sanatlar such as music or seyirciden theater, they are destek alıyor. supported Yani by bunun 3 the aşaması var. audience, the Birincisi spectators, and there çalışma are three aşaması var. stages. One is İkincisi the sunum stage aşaması of var working on it. seyirciyle The birlikte. second one is the Bir de presentation, son performing aşaması it var. O with da the audience, sonrası. and there's also the Aslında sonrası da last yani bir stage, which is what konserin happens sonrası da after the ilk concert, birinci for example. And çalışma kadar after the veya sunum concert, kadar that önemli. stage is also as Çünkü important as the o first konseri presentation stage, because dinleyen, those people who eleştiren were veya mutlu listening to olan that concert, insanlarla bir being arada together olmak with the people who çok were başka bir happy with the psikoloji. concert or Yani sizi bir criticizing the sonraki concert, that's also çalışmaya very important, because that is yönlendiren the en most önemli important sosyal social buluşma. meeting that guides the Dolayısıyla artist for the next performance. bu So buluşmaların dijital having those olması meetings happening in the digital biraz bizim environment, gayretlerimizden. Aslında well, bir depends on our gerçekliği efforts. And I olmadığını think düşünüyorum. Çünkü that o ortam, it's not o anı birlikte yaşamak bambaşka real, bir but duygu. Bugün experiencing that moment ilk is başlarda very bir, important. It's a daha very doğrusu şöyle important feeling. söyleyeyim, So at Nisan the very ayının beginning, or başında let me just say that at Barcelona'da the bir beginning of master class'a April, I was katılacaktım. supposed to Benim participate in a yürüttüğüm. master class in Barcelona, Onların yapamayacağını öğrenince led by tabii ki me. But bütün when uçuşlar I learned zaten that that İspanya'ya would çok not be kötü happening, oldu. of course, all the flights were Ve canceled and the dediler ki ya situation was bunu very bad in online Spain. And yapalım, then they dijital offered to Zoom'dan yapalım. organize it on a Ben kabul digital etmedim. platform over Zoom. Çünkü And I did not bir accept şeyi it anlatmak, because, yani I müzik mean, anlatmak, talking about motomot music kitabi does bilgiyle not olmuyor. happen O through anda textbook gelişen bir şey. information. It Öğrenciyle göz happens göze and it geliyorsunuz. develops Onunla başka at bir that şeyi time. You evheliyorsunuz. have an Onun eye istediği contact bir with the şeyi student, and then it tarif then ederken başka birisinin develops de into something completely ihtiyacını different. karşılamak And when you are durumu hasıl answering a oluyor. question asked by one Dolayısıyla student, you are also ben o zaman bunu kabul feel etmedim. fulfilling the Ama needs of another yeni one. bir So master I class didn't teklifi accept it geldi ve then, ettim. but Yani I niçin ettim? Bu accepted sefer a öyle de new master yapmadan olmuyor. class invitation when I Dolayısıyla çok received it later on. karmaşık Why? duygular Because when içerisindeyiz. you don't Yani do it, bu böyle mi devam edecek it ki also ben can't work. dua ediyorum And hiçbir zaman böyle devam then etmesin. you start asking new Yani questions. Will it tabii ki continue like başta this? sağlık çok And önemli I'm ama now kültür praying sanat that it için won't continue birlikte olmak like this, but culture and aynı arts is very heyecanlı, important. But aynı artists anda and the hissetmek viewer, the çok spectators, önemli it's benim Sosyal very için. temas tabii important ki to be evet. there. The Çok çok physical önemli. contact O is very, yüzden very important. yani bu tip So çalışmalar bizi biraz such kind of e, activities ruhen uh, tedavi etti. healed Evet, us. biz çok teşekkür ediyoruz Yes, really, gerçekten bu thank you very dönemde de. much. Bu program At öncesi this de period, sizden of course, which is important for us, izleyicilerimiz, you are here dinleyicilerimiz with us, and you fark might have etmişsinizdir. noticed Sizin that before start müziklerinizle of this program, we programa prepared our hazırlamış viewers olduk. with Çok your teşekkür beautiful ediyorum. music. Thank you very much. So, if you Müsaadenizle allow şimdi me, biraz da let's bizim talk about Covidoscope our Covidoscope projemizden bahsetmek project. istiyorum. And Bu in this açıdan sense, da especially Miss Saadet, özellikle I would Saadet like to thank her very Hanım'a much. teşekkür We would etmek like to istiyoruz. thank her Çünkü because she's bizim one of bu our projedeki curators in this project. küratörlerimizden She's one of ve our consultants. danışmanlarımızdandır. And she is an Kendisi author, a yazar, çevirmen translator, and a ve aynı professional zamanda guide. profesyonel rehber yönünüz de var. So, Bütün considering bu all of these özelliklerinizle birlikte features Covidoscope that you have, projesini nasıl how do you see değerlendiriyorsunuz the Covidoscope bu project? How do girişimi you see genel generally this olarak? initiative? First of all, thank you very Öncelikle much for çok your teşekkür invitation ederim davet etmiş olduğunuz için hem and projeye for your hem de bu akşamki bu invitation çok to both the keyifli project sohbete. and this Güzel very konukları çok enjoyable değerli konukları çok keyifle dinledim. chats that we have Aslında tonight. söyleyeceklerim And these are very aşağı yukarı esteemed paralel guests. olacak. Actually, what Daha I'm önce going to say söylenmiş is going to be olanlardan. in parallel with Şimdi what sizin has been belirttiğiniz said. gibi As you also projenin fikir mentioned, the annesi, owner of the fikir project, the sahibi, mother görüş sahibi Fatma idea, Nur Hanım. Fatma Nur Samaslı. mother of the idea of Şimdi this zaten bir project is Miss proje Fatma vardı. Nur. So there was Bana already an dahil olmam existence teklif project edildiğinde when I was tarihsel boyutuyla benim offered için to be çok included önemliydi. in. This is a Önemli bulduğum historically very projeyi. Şu important project bakımdan from my point of view because şimdi teknolojik considering the gelişimlerin technological insan hayatında advancements and nitelik how they sıçramalarına, daha lead doğrusu to a quality niteliğinde transformation dönüşüme in people's lives,
meydan it verecek makes şekilde sıçrama these yaptığı periods dönemler make a sanatsız leap. da Technological etkiliyor. advancement and these new İster developments also istemez have an ilgili impact on kavramsal art as tartışmalar well. açıyor, It leads eyleme to ve işleme conceptual biçimlerinde discussions. It leads bir to takım farklara differences yol in açıyor. action. Yani bu In the 19th 19. century, for yüzyılda örneğin example, fotoğraf photography, ve yüzme ışığında and sinemanın also after that, yaygınlaşması cinema elbette mimetizmin, became çoğaltma widespread. usullerinin And yaygınlaşması, uh, also sanat eserinin after biricikliğinin tartışılmasına yol açmıştı. replications, Şimdi art 1950'lerden never beri yani İkinci Dünya was Savaşı'ndan beri unique aslında başlayan after that. teknolojik bir So gelişmenin this şu an technological advancement, hayatımızı this baştan development sona yeniden led to tasarlayabilecek duruma a geldiğini path görüyoruz. Daha where doğrusu bunu this can çok also design bence our lives from hızlı scratch. demeyeceğim I'm not ama going to say etkili fast, biçimde but very tecrübe ediyoruz şu effectively. an. I Geleceğin think provasını we are yapıyoruz diye düşünüyorum. Yani rehearsing henüz tam the oturmadı belki future. ama Maybe ileride it's not settled olabileceklerin bir yet, but we kısmını have gördük. seen what could Şimdi happen in the future to some bu extent. bakımdan yani And işte in this sense, s- if even if it pandemi wasn't for the olmasaydı da pandemic, eğer even if we hadn't şayet bunu experienced this, of yaşamasaydık da course, art would elbette sanat transform dönüşecekti due to bu all these teknolojik technological gelişmelerle. Fakat bir developments. But anda at bütün once, all gelişmelerin of çok these kısa bir zamana developments sığmasını tecrübe were ettik. Şimdi bu bakımdan put proje in a very small, a tarihsel narrow bir ana denk time düşüyor. period. This is what it Şöyle led ki to. şimdi For fiziken example, thinking zaten about var a olan bir museum that müzenin physically kendi exists, eserlerini and they conveyed dijital their ortama works of taşımasından art to the farklı olarak digital environment. esasen And different herhangi from that, bir nesneye an sanat object, payesi biçemeyecek, considering olmayan bir the environments that biçemeyecek do not ortamlar için exist, with bireysel tepkileriyle, individual bireysel reflections, görsellikleriyle with üretmiş individual bireylerin reactions, eserlerini bir araya toplamak collecting the esasen sanatın pieces of bundan art sonra of ne people şekilde uh, tartışılabileceğine, ne that are konulara not açılabileceğine physically together dair de bir actually örnek sunuyor is diye an düşünüyorum. example of what art could Şimdi feel like in tabii the future. Of course, proje when I was first ben invited to the davet project, edildiğim what we zaman yani bizim en discussed çok was, tartıştığımız when şey I şu said oldu. discuss, but Tartışma derken I geliştirmeye mean what we çalıştığımız. try to develop, Şimdi was that we are talking biz about a var museum that olmayan bir does not müzeden exist. bahsediyoruz yani. And Ve buraya we toplamayı are düşündüğümüz thinking about eserlerin collecting the tek bir works of art, ortak and they have a özelliği common var. O point, da which eş is zamanlı olarak the üretilmiş only olmaları. common point Ve that bu these eş works of art have, zamanlılığı that they bütün were dünyayı içine alan produced bir olaya denk simultaneously, düşmesi. and Yani bir salgın they hastalık are tecrübesi. coinciding Tabii at a bunun time ilk where we have this düşündürdüğü şey pandemic, and ortak this duygular. pandemic led to Yani common dünyanın her yerinde feelings in aynı all tecrübe around the world. yaşanıyorsa Of course, the elbette bir takım same ortak duygular da experiences are buna being tepki felt, veriyor. and it leads to Fakat common feelings as well. tabii bir But adım ötesine when we geçtiğimiz go beyond zaman this tartışmada discussion, aslında actually what üzerinde we durulması need to gerekenin focus ve on and seçimlerde what we etkili need to olması think of in gerekenin our preferences başka should bir be şey olduğunu something else. düşünüyoruz. Bu ortak Right next to duyguların these tam yanı common başında yer alan ve feelings, there onunla are yan other yana yaşayan feelings that başka duygular bunlar coexist with them. bireysel These are duygular, individual tepkiler. feelings. Although Sorunlar aynı problems are the olsa da same, hiç kimse aynı everyone's cevabı vermedi. replies differed. Yerellik Locality farklılaştırdı. made the replies İşte differ. yaşama Living koşulları conditions made them farklılaştırdı. differ. So the Dert problem aynıydı was ama the same, but dermanlar the diyelim ya da cure, en or let's azından say çare the arayışları kimse search for için a aynı cure değildi. was not Eve the same for kapanmak everyone. eee, Even locking down in a bile house did aynı şeyi not mean ifade the etmedi same pek çok thing for a lot insan of için. people. It Yani bu depended hayatla kurduğu on the ilişkiye, relation they built mesleğine, with life, their ev profession, içindeki their durumuna, condition in hane their içinde homes, yaşananlara and what göre they lived herkesin within their kendince yaşadığını houses. tecrübe ediyor. Everybody had their own Ve biz unique bu experience. And in müzede this yani museum that is kurulmakta being olan established, müzede we bu tried to çoğunluğun have this kendini majority gösterebilmesini to istedik. show Yani themselves, ortak reveal duygular evet themselves. Yes, çünkü of course, we sonuç have olarak common aynı feelings. In türüz. the end, we are the Ve same ister species, istemez and bir we are hastalık, fearing a ölüm disease. korkusu, We ölüm are tecrübesi fearful of herkes death. için It aynı şeyi could ifade mean the ediyor same olabilir. Ama for bunu yaşama everyone, but biçimimiz this is our ve bunu dönüştürerek living ortaya bir style. eser So koyma biçimimiz bringing elbette aynı about a olmayacaktır. work of art would Şimdi not tabii be the same bir for yandan da şu everyone. var, But in bu this tarihsel historic dönemde period, new yeni tarz style eyleme biçimlerinin ortaya works, çıkardığı bu eserler we don't know ben which hangilerinin ones kalıcı olacağını among them would be stable, bilmiyoruz. which ones among them would Bu be bakımdan permanent. da bundan 50 sene sonra For geçtikten sonra example, örneğin 20 years later, when geriye we dönüp look back, bakıldığında maybe it belki could iyi bir bring us a kıyaslama good platformu da platform for sunabilir. Bir benchmarking, anda comparison. Belki Yes, maybe Saadet'cim Saadet, you hani also have a tarihçi historian kimliğiniz de var. Biz işte en background. son So biraz we önce talked bahsedilen previously 100 yıl about this önceki
pandemic before, 100 dair years sadece before, and we tarihçilerin only listen to tespitlerini the expressions dinliyoruz. of the historians Oysa ilk about that defa previous pandemic. But for the duyguların first ifade time, edildiği we are sanat making use of eserlerinden the works of art, which is hareketle belki expressing the 50 yıl feelings. sonra Maybe 50 bugün years tahlil later, edilecek, these bugün works of art will anlatılacak. Bu explain açıdan today. nasıl What do you think değerlendirirsiniz? from this perspective? Evet, şimdi Yes, of course, in yani tarih historical research, araştırmalarında da we are bu artık hani çok everybody is aşılmaya trying to çalışılan da bir şey overcome this, elbette. not İktidarın from gözünden değil, the point of view of the diğerlerinin gözünden ruler, okuyabilmek. but the Fakat point of view from burada her everyone. zaman We da need to be able to şu sorun see certain karşınıza çıkıyor periods. belli But there are dönemler some için. problems for certain Arkada periods. belge The bırakanlar ones who leave genellikle documents iktidar behind sahipleri, are her the türlü iktidardan rulers. bahsediyoruz burada. All types of Şimdi rulers, of course, all bu types of e, ruling bugün tabii farklı. Bireylerin kendini groups. ifade There are, edebileceği of course, çok different farklı platforms platformlar where var. Bu individuals can elbette express sınırsız bir themselves. Of course, that özgürlük doesn't mean içinde that herkesin everybody is ürettiği anlamına producing gelmiyor. in a Ama free şu anlama environment, geliyor but örneğin. it means that Şimdi everybody, let's herkes say, artık okuma is yazma biliyor diyelim is ki ya da çok literate büyük bir right now. çoğunluk. Everybody knows how to read Şimdi and artık write. A big herkes ya majority da knows çok how to büyük bir read or çoğunluk write, şu and the big şansa sahip. majority has opportunity Herhangi bir fikrini to bir başka transform their bir ideas dönüşüme uğratıp and çok özel through yani eğitim gerektirmeyen certain instruments and bir tools that takım do araçlarla not require too bir much training estetik and çerçevenin education, içine they could oturtup bring these bunu yayma transformed hakkına ideas ve şansına into sahip. a framework, and they Artı can var, her okuma bilen yazar olmaz. disseminate it. But not everyone Sadece that okudu could ya da write sadece yazdı. became an author. Şimdi bunu So yapmış olmakla being bugün able de to do so her would şeyi not mean that eskisine göre everything, çok daha everyone fazla will produce üretebilecek more. imkanlara Having this sahip olmak opportunity to ve yayma disseminate imkanlarına more sahip than olmak before would ileride hepimizin not sanatçı mean that in olarak the future anılacağımız we are all anlamına going to be gelmiyor. Çünkü bu da artists, kendi because this otoritelerini is also yaratacak going to ister bring along istemez. their own authorities, Bu and these otoriteler authorities could bugünkünden be çok much farklı different olabilir. from Yani today. The müzenin museum yerini would başka bir be şey probably alacaktır replaced by muhtemelen. something Ya else, da and being a curator küratörlük will be çok daha discussed, farklı maybe will be tartışılacaktır. debated, Ama eninde maybe. But sonunda at the tam end da of the day, dediğiniz gibi just like you bugün mentioned, bireylerin sesine today there are platforms where we can duyabileceğimiz hear the voice of platformlar the var. individuals. Şimdi bu One projenin bir important önemi de aspect şu. of this project Şimdi is bu that kadar in an yaygın environment where her we şeyi can see görebildiğimiz bir everything, ortamda neye it's bakacağımızı important to know bilmemiz de what to look at. bilmek de her zaman bir sorun. What we do Biz is şunu that we yapıyoruz. draw our Çerçevemizi framework, çizdik. and Duygular we are going açısından to bakacağız have dedik. a point of Ve view bunun of içinde feelings, and bir we are derleme doing yapıyoruz. a Yani burada biz bir compilation. etkeniz. We are a factor Ama bu here, but kriteri we şöyle didn't bring koymadık. in İşte a criterion saying profesyonel that they are going sanatçılar to be olacak. professional Yani kendini artists. işte ne bileyim Their works of daha önce art eserlerinin should başka be yerde yayınlanmış olup olmadığına da it bakmadık doesn't örneğin. matter whether their works Sadece of art were çizdiğimiz previously published çerçevede somewhere. We duygusal only thought of kategorileri the categories of kategorilerle feelings, emotional örtüşebileceğini categories. We düşündüğümüz considered ürünlere, the products. We üretimlere, try işlere to yer include vermeye products çalıştık. that have İleride this bakacak olanlar bu emotional point çerçeveyi of view, and the görebilecek. Yani people who are binlerce, going to milyonlarca have a eserin look at it içinden in the future will see bir seçkinin how this nasıl curation yapıldığını happened, açık olarak and they görebilecekler. can clearly see it. And Ve o inside this çerçevenin içinde framework, they can üretilmiş see a pek çok lot of, şeyi, probably yani muhtemelen hundreds of yüzlerce, products, maybe hatta belki more, çok daha fazla, because this çünkü is a bu project open for gelişebilecek de bir further proje. enhancement. So they will be able to see Görebilecekler. these works of Şimdi art. tabii Of course, our friends in Yunus arkadaşlarımızın Emre Yunus Emre Enstitüsü'ndeki Institute, arkadaşlarımız after the işte first ilk belirlemelerden sonra ilişkiye geçmeye identifications, başladılar. they started building İzinleri almak contacts, üzere. and the Tepkiler genellikle reactions çok were very olumluydu. positive, actually. Yani belki daha önce And yani çok there were both positive hem olumlu hem de reactions, hatta and işte isterseniz the şunu da artist said, göndermek istiyorum. I Buna can da send you bakmak this. ister Would you misiniz like to diyemez. take a look at this? Çünkü So şöyle bir şey they var. were very Normal positive şartlarda about it. And belki maybe kendileri bile bu even eserlerin bir they sanat eseri didn't, olarak they anılıp produced these anılmayacağını works of art without düşünmemelidirler. thinking whether they Fakat will be artık bu tanım cited as yani works of eskisi art in the gibi future. dediğim But gibi in this otoritelerin period where the sarsıldığı dönemde authorities are being shaken down, bu konuda da this tekrar gives you a chance düşünme to şansı veriyor. rethink, Sadece not only seyirciye for the değil, audience, but aynı also for zamanda the üretene de. producer. Şimdi Absolutely, I agree Bu with you, süreçte ben de especially in this katılıyorum. process, Özellikle especially from our point bizim of view, açımızdan. because Çünkü Yunus Yunus Emre Emre Institute is Enstitüsü an institute dünyayla which bağ kuran, has insani bağlar kuran bir links with the enstitü. world, O connects açıdan with the bakıldığında world. işte So from this point of Brezilya'dan view, from Amerika'ya Brazil ya to da USA Afrika'dan to herhangi bir Africa, being sanatçıya able to ulaşma
reach any artist and try to have them included in our platform mean different type of universality, and this is a different type of democracy, because you talked about these processes of screening of artists and art authorities. Unfortunately, it's very difficult because there's a hierarchy there as well. So in this sense, it's a very novel approach, and I support my colleagues' initiative very much myself. Yes, I think there was a caricature from Jordan. It was published, I think, today. Emad El Mahçup, I think. A caricaturist. This reflects common feelings and individual differences. As I said, they're both hand in hand. So when you look at this caricature, when you look at this drawing, wherever you are in the world, there's no one who wouldn't understand what it says, no one who wouldn't feel what it says. I don't think, I think there would be only a handful of laborers who would not understand or perceive what this says. But on one side, it's the life struggle. Until we die, we are beings who are coded to survive. So on one hand, we are trying to protect our lives, and on the other hand, while doing so, we have the fear of letting go of some things. So as you can see in the caricature as well, this is very clear on all of our minds. And at the same time, there's one more thing. We are going to try to enhance the collection. So what if we had a woman worker, not a male worker? There would be different problems. For example, if we put a person who is over the age of 65, different feelings would be involved. Yes, more creatively, of course, you can produce new projects. From this starting point of view, you can have new creative projects, and we would support you, and probably Görgün will also support you as well, right, Görgün? Because universal art is really deserving to be supported. It really deserves being supported. Yes, its name is, Covidoscope, and it inspires that it needs to be reflected. And Yunus Emre Institute is really exerting great efforts to this end. And I hope once the website is open, I hope that it would be a collection that will reflect the framework that we want. Yes, I have the same hope as well, because in Turkey there's creative production, and as you can see on this screen as well, human beings' emotional dimension is also included in a lot of professions, and different professions are reflected on the screen as well. So from my point of view, everything that is created is beautiful, not only functional but also aesthetical. So nothing that is not aesthetical is created, starting from the human beings, the nature, everything is aesthetical. So human beings have this feature of being created, and it needs to have everything become aesthetical. That is why culture and arts are very valuable and important. So a humanity that is only brought down to science would be problematic, of course, because a work of art, when you have a look at it, have one look at it, when you look at it once again, it's not something to catch something at the second glance, but to feel something inside at the second glance. When you look at that caricature, if you feel something, if you can feel what it says, that is when it's art. That is why without arts, there wouldn't be human beings, because defining human beings can only be possible through arts, not only through numbers and figures. It's not something that could be it's not a creation that can only be defined through numbers and figures. We are all, of course,
necessary for each other. And all of these works of art reflect this. And the artist's warm approach, wanting to contribute, shows us this common ground. We are all living creatures, and in this nature, we see this abundance, this beauty, and people express this beauty with literature, music, caricature, or films. So in this sense, in this period, we wanted to rethink, reinterpret, and to use our minds and to reuse it with this point of view, because automatically it goes to autopilot, and this culture we are both brought up in is formatted in our structure, and we see this journey as an opportunity. Maybe this period could be seen as an opportunity as well. Once again, I would like to thank you all very much for your contribution. Please, if you have anything else that you would like to add, I would be happy to have your opinions, having the patience of the viewers. I can give you the floor once again, because it will be very difficult to bring together these four beautiful people once again. Ben teşekkür ederim. Yani değerli Thank you very much. arkadaşlarımızı, katılımcıları And it dinlemekten was a büyük keyif great aldım. joy Her for birinden bir me to şeyler listen öğrendim. to the distinguished Size de bu guests and the organizasyon için çok participants. teşekkür I ederim learned a şimdiden. lot from each and every one of you, and thank you very much for organizing this event. Ben Thank you de very çok much for teşekkür ediyorum. participating. I also would like to thank you very much. Çok I was mutlu very oldum, onur happy and duydum very much böyle bir honored ekiple to olmaktan. be among such a team here. Umarım I istediğimiz hope gibi everything olur. will be Umarım as we want it to be, and I kültürel hope faaliyetler that yine cultural eskisi gibi activities devam will eder. Ama bir continue as taraftan they were bu before. But dijital on one dünya hand, that digital girecek. world, Yani I mean, it ona da will hazırlıklı olmak become a part gerekecek of our belki. Onun lives. So için maybe altyapı we need to be çalışmalarında prepared for that. yani So in Türkiye'nin bu that konuda geri regard, in kalmaması order için for çalışması Turkey to not gerekecek. lag behind in terms of Saygılar infrastructure, sunuyorum Turkey will need herkese. to work. But my regards to Sağlıklı everyone günler and dilerim. wish you healthy days. Görgün Bey, Ben izninizle küçücük if bir you allow me, I'd iyilikte like bulunayım. to Öncelikle provide a yani small gerçekten comment. çok Well, first of davet all, için çok I'd like to thank you teşekkürler. very much for the Her zaman birçok invitation. şey I've öğrendiğimiz çok always değerli learned konuklarla beraber very olduk. much, and İki we've been noktanın bir daha with very altını valuable çizeyim. guests. And I'd like to Bunlardan bir underline tanesi two very çok fazla important points. One bahsetmedik of ama them is önümüzdeki something that dönemde we did yeniden not dwell on çokça very much, but konuşulacak. it will be Bir discussed tanesi a bu lot dijital in the dünyanın upcoming bize days. One is getirdiği in the ekosistemde ecosystem that is hukuk brought by this ve digital dijital world, dünya the ilişkisi. relationship between law Hukuk and the kabul digital edelim world, whether etmeyelim we bu accept dijital it or dünyayı not. bayağı Law geriden is takip ediyor doğası following gereği. this digital Dijital dünya world önden from koşuyor. Bunun a telif hakkı ne distance, and the olacak diye digital world sorduğunuzda is herkesin kafası running up karışık. ahead, and what will Çokça happen in önümüzdeki terms of dönem bununla copyrights is something karşılaşacağız. that Hukuk ve many dijital people is dünya very confused sanatçı about, and we will ilişkisi be önem facing with kazanacak. this issue. The Öbürü de digital çok sevinerek world görüyorum. artist law relationship will gain more Hem importance. Another uluslararası one is hem one ulusal that I'm very alanda happy to observe, kültür both kurumları in on the national arasındaki scale and the ilişki national ve bir scale, the aradalık ve relationship, fikir the alışverişi unity de and the çok büyük exchange of önem ideas kazandı. among cultural Türkiye institutions gained Odalar ve importance. Borsalar The Birliği'nin Turkish Union of Kreatif um, Endüstriler chambers and Meclisi'nin commodity de exchanges in the kültür creative sanatla ilgili industry, konuşmaların olması, having discussions on bunun culture and lobisinin arts, having yapılması, siz lobbying senelerdir activities yurt for dışında that. bunları yurt dışında ve yurt dışında You've been yapmaya trying to do çalışıyorsunuz. this in Beni foreign umutlandıran countries şeylerden for oldu. several years, was Önümüzdeki something that dönemde gave me hope. odağın So daha in çok the sanat ve upcoming kültür years, the faaliyetlerine focus doğru will çevrilmesini umut hopefully be edeceğimiz ve turned hocamın towards da culture and dediği arts gibi activities. And geleceğe as the umutla professor bakacağımız bir mentioned, dönem I hope that it olsun will diye be a time period düşünüyorum where we ve will be öyle de hopeful olacağını for the future. tahmin And I ediyorum. believe that Yani it hocam will kriz be dedi, ben biraz so. kriz ve kaos diyeyim. Professor O called it a dönemden crisis, but çok I iyi will call it çıkılacağını crisis and düşünüyorum. chaos. Dünyanın da But I iyi think we will çıkacağını come düşünüyorum. through in a much better way, İyi and I günler think the dilerim. same will Tekrar apply to davet the için world. çok Have a teşekkür ederim. nice day, and once again, thank you for the invitation. Well, Saadet Hanım, Ben de çok I also teşekkür would like ediyorum to hem thank you very davet much both için for the dediğim gibi çok invitation, and keyifle I dinledik really ve enjoyed listening yine to the çok şeyler guests, öğrendik. and I learned a Yani lot. hiçbir zaman bütün bu Well, yeniliklere despite all rağmen of these eski sanat novelties, biçimlerinin ortadan I kalkacağını do not düşünmüyorum think doğrusunu at isterseniz. all Fakat that the older forms of giderek art will çok daha büyük uh, dönüşümler yaşayacağımızı disappear. da But I düşünüyorum also bununla believe that we birlikte. will be Ve bunun çok kritik experiencing anlarından much bigger birinde böyle bir projenin transformations, yapılmış and having olması çok such a project önemli in one buluyorum of the ilerisi için. critical times for that Çaba harcayan is very herkese tekrar important. And I'd like to emekleri için thank teşekkür everyone etmek once again istiyorum ben. who have contributed with their efforts.
I also would like to thank the guests once again and all the viewers that are watching us all around the world. And this program is also being interpreted into English and Arabic. And we hope to maybe reflect a horizon of thought, an adventure of thought to all different parts of the world. And I hope it's been useful. Next week, we will be continuing on our adventure of thought with a new guests. Once again, we will rethink and reinterpret. Thank you very much for watching and have a good evening.